Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, in previous session we have started unit number 4. Yes, multivariable differential calculus. Multivariable differential calculus. Yes, in that we have seen the definition. Barabar? We have seen the definition of partial differentiation. Yes, z is equal to, suppose, f of xy is a function of two independent variable, then the change in z with respect to independent variable exists as partial derivatives. Dou z upon dou x and dou z upon dou y. Yes. What is the meaning of dou z upon dou x? Hello? Yes. What is the meaning of dou z upon dou x? Y is constant. Yes. It is called a partial derivative. It is called Partial derivative of z with respect to x, treating with y constant. Y as a constant. treating y as a constant. Constant. Yes. This is the dou z upon dou x meaning. And another notation for partial derivative, dou z upon dou x is Z to the suffix x. Barabar? Yes, sir. Yes, the capital word indicates the dependent variable and suffix indicates with respect to. Yes, with respect to that dependent variable. That is dou z upon dou x. Similarly, we can define, yes, dou z upon dou y with respect to Y. treating with x constant. Treating as a x constant. x as a constant. This is the simple definition we have seen. Partial derivative. And its notation Z y. To the suffix y. suffix y. To the suffix y. Getting? Yes, sir. Yes, sir. Is the multivariable differential calculus. These are my first order derivatives. These are my first order derivatives. First order partial derivatives. Yes. This dou or daba indicates partial differentiation. Getting? Yes. Yes, Yes, sir. sir. We consider the second order derivatives for the same function z is equal to f of xi. It will be like yes, याचाच परत आता with respect to x घेतला तर हे येणार dou square z upon dou x square. याचा परत with respect to y घेतला तर dou square z upon Dou y square. Similarly, this is dou z upon dou x. Again, it is a function of xy. There are two independent variables, x and y, so that we can calculate the change with respect to y also of this derivative. If we consider dou y of this function, means it will becomes look like this. Yes. Hello. Same. Yes, sir. पार्शियलचं मीनिंग सांगता का? मला नाही कळालं. Yes, ma'am. पार्शियल मीनिंग आता हे दोन्ही आहेत. Partial means z is equal to दोन variables मध्ये आहे हे x and y मध्ये. Partially we are calculating. Derivative means hello. Yes, sir. Derivative means Differentiation. no.
That is the meaning. What is the meaning? That is differentiation. Change. Change we are calculating, ma'am. Getting derivative means we are calculating. जे 12th मध्ये तुम्ही झालं तुम्हाला y is equal to f of x. We are calculating y is equal to f of x. जो y हा dependent variable आहे कशावरती? x वरती. As the increment will come in this x, there will be a change in y due to the increment in x. That change we are calculating as a dy by dx. That is nothing but differentiation. Understood? The Yes, meaning sir. of differentiation. Yes. Now partially means as z depends upon two variables x and y. z दोन व्हेरिएबल वरती डिपेंड आहे. जर x मध्ये इन्क्रीमेंट झाली, x मध्ये इन्क्रीमेंट झाली तर z मध्ये चेंज होणार आहे. येस, x मध्ये Yes, चेंज झाला तर z मध्ये चेंज होणार आहे. तो चेंज कॅल्क्युलेट करताना y मधला y ला आपण कॉन्स्टंट ट्रीट करतोय. y ला आपण कॉन्स्टंट ट्रीट करतोय याचा अर्थ वी आर कॅल्क्युलेटिंग चेंज पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, treating y as a constant, so that they have used the word partially means completely whole consider करायचं नाहीये. x and y दोन इंडिपेंडेंट आहेत at a time, दोन्ही पॉसिबल नाहीये. So we are considering partially. Understood the meaning of partially? Yes, sir. आपण y पण with respect to z partially घेऊ शकतो ना, x constant ठेवून at a time एका वेळेस. इथं लिहिले ना, खाली घेतलं की हा, second. yes, sir. Getting, sir. This is first and this is second with respect to x with respect to y. दोन इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स दोन्ही मध्ये चेंज झाला की त्या डिपेंडेंट मध्ये होणारा चेंज. पार्शियली का म्हणायचं तर दुसऱ्याला आपण कॉन्स्टंट म्हणतोय, दुसऱ्या मधला चेंज त्याला आपण कन्सिडर करत नाही त्यातला चेंज. गेटिंग? Yes, sir. This is the partial derivative. क्लिअर झालं हे? ओके. हे झालं फर्स्ट. आणि इथं एक राहिला, कुठेपर्यंत आलो तुम्ही? दिस वन. हा, आता जसं आपण इथं हा ऑलरेडी एक चेंज घेतलेला आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ऍज झेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय, वाय इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. मग याचा परत डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय एक्झिस्ट होतो, तो इथे घेतला मी. आणि याला परत विथ रिस्पेक्ट टू एक्स याचा चेंज काढला तर डो स्क्वेअर झेड अपॉन डो वाय डो एक्स. In this way, the second order derivatives will exist. Similar, if we differentiate again with respect to x, dou cube z upon dou x cube, the third order derivative, dou cube z upon dou y cube, this is another third order derivative. The higher order derivatives will exist in this way. Getting? Higher order derivatives. Yes. This Sir, hello. part, yes ma'am. Hello. Dou x and dou y कसं काय आलं डिनॉमिनेटर मध्ये? Can you repeat? Which dou x and dou y? This one? Yes, sir. Have you understood this dou square z upon dou x square? Yes, sir. What it means? What it means? Yes. Dou square z upon dou x square means this is Square केलाय, sir. dou z upon dou x आहे माझ्याकडे, त्याचा मी dou by dou x घेतला परत एकदा. पार्शियल डिफरन्शिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. इथं आठवतो का dy by dx परत एकदा घेतल्यानंतर काय होणार? d2y by dx square. Same thing happening here for partial derivatives, but as the function includes two independent variables, the differentiation will exist first with respect to x, similarly with respect to y. जेव्हा तुम्ही या dou z upon dou x चा with respect to y डेरिव्हेटिव्ह घेताय तर याचा काय अर्थ होणार आहे? यस, dou square z upon dou x dou y ना? तेच लिहिलंय इथे. Yes, sir. Now I getting. लक्षात आलं? तो differential operator dou by dou x or dou by dou y, just I am operating on the first order derivatives, so you will get the second order derivatives. How to get the third order derivatives? Just operate on all these are my four second order derivatives.
या प्रत्येक डेरिव्हेटिव्ह वरती डो बाय डो एक्स अप्लाय केलं तर अशा 4 डेरिव्हेटिव्ह येणार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सिमिलरली तुम्ही या 4 डेरिव्हेटिव्ह वरती विथ रिस्पेक्ट टू वाय घेतलं तर प्लस 4 डेरिव्हेटिव्ह येतील. मीन्स टोटल 8 third order derivatives will exist. Getting? Hello? Yes, sir. sir. If you consider a number of combinations in that way, total 8 third order derivatives will exist. For which case? For which case the function having, yes, the function having only how many independent variables? 2. फक्त 3 ची केस असेल तर परत वेगळे येतील. 3 इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स तर 3 फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हज येणार. बरोबर आहे का? अकॉर्डिंगली वी हॅव टू गो फॉर द second order derivative. On that basis you will get a third order derivatives. Getting? Yes, sir. Higher order derivatives we have to consider the number of combinations here. Getting? Yes, Yes. sir. This part we have discussed in the previous session. The video lecture is uploaded. If someone have not understood, go through the video 100%. You will get understood. Yes. Still you are finding difficulties, you can call me then. Yes. Yes, sir. I thought in previous session we have started to find the derivatives also. How to differentiate the function partially Yes, and sir. find the first order derivatives. That part we have started with the common question. Yes. What is the common question? Find the first order derivative of the following function. Yes. Find the first order partial derivatives of following function. Of following functions. Yes. The method is also defined. I thought we have solved 2 examples and 1 example I have given for the homework. So let's start with the homework example. Have you solved? Everyone has solved the homework examples? So u is equal to sin x upon cos y ते. Okay. चलो. Example number किती है? 4 है का तो? हाँ सर. Yes, sir. हाँ. U is equal to or Z is equal to? U is equal to sin x upon cos. Okay. Cos y का sin y होतं? नाही cos y. कन्सेप्ट फक्त लक्षात ठेवायचं, ते विसरायचं नाही. प्रत्येक वेळेस ती डेफिनेशन रिपीट करायची. स्टेटमेंट मी जी मी लिहितो नाही तर असंच मनामध्ये रिपीट करायचं. किती जरी परफेक्ट झालं तरी डेरिव्हेटिव्ह ऑटोमॅटिकली घेता येणार तुम्हाला. लेट u is equal to our given function sin x upon cos y. Yes, the information that we have got from this function u is equal to sin x upon cos y as u is a function of, yes, 2 variables. बरोबर है? u is a function of 2 independent variables x and y, so that derivative will exist as dou u upon dou x, dou u upon dou y. Any difficulty in this? No, sir. Yes. By observing the function, you have to decide the dependent number of independent variables and which first order derivatives are going to be exist. Yes. This is the information, but just by observing the function. So let's try to get the derivatives now. Partial derivatives. Dou u upon dou x is equal to, yes. First thing, what we have to after writing this dou u upon dou x, just we have to check how many terms of x, how many terms containing x are present there. Yes. One. Jar observe केलं, only one term is there and which includes x, that is x. Sin x. Try to separate, yes, try to separate cos, try to separate the y terms from the given function. Y चा term separate करता येते का इथून? Yes, sir. 1 upon cos y. cos y. 1 upon cos y. I will make the separate. And dou by dou x of, Sin x. yes, which is equal to 1 upon cos y as it is. Sin x the derivative. Cos x. Cos x.
over. This is getting, Yes. and similarly go for the second order derivative. Second derivative, that is dou u upon dou y. सेम. परत काय y च्या टर्म्स बघा, एकच सिंगल आहे त्याच्यामध्ये y आहे. x च्या टर्म सेपरेट करता येतात का बघा. sin x, can you write sin x separately here? Yes. Yes, sir. dou by dou y of कुणाचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे? 1 by cos. 1 upon cos. Yes, sin x. 1 upon cos y means Minus sin y. Cos y square. 1 upon minus sin y. Cos y square. Sec sir sec square sir. Derivative घ्यायचा ना सर. Sec y sir. sec y. त्याची व्हॅल्यू तर अगोदर पुटअप करा. 1 upon cos y चा डेरिव्हेटिव्ह आहे का आपल्याकडे? No sir. No sir. cos y tan y असे डेरिव्हेटिव्हज आहेत ना. मग 1 upon cos we can write it as sec y, and we know the derivative of sec y. Sec y into Sec y Yes, tan y. sec y into Tan y. this is the derivative dou u upon dou y. Getting? Yes. आता Yes, बघा, आता ज्यांचं राहिले त्यांनी इथं अजून कुठली मेथड सांगता येईल का इथे? U upon V. Why u upon v? U is constant, no? Numerator is constant. Why we have to consider that is another function? It is okay, u upon v, we can go with that. There will not be a change in the result, but instead of going for u upon v, आता सपोज तुमचा फंक्शन 1 upon x आहे, तर त्याला u upon v रूल अप्लाय करता का तुम्ही? No sir. सर मायनस 1 Inverse upon x square. inverse sir. तर येते ना सर. डेरिव्हेटिव्ह सांगू शकताय का इथे? Sir, It is U in the form 1 upon f of x. It's in the form 1 upon f of x. What will be the minus derivative? 1 upon f of x. 1 upon x. Log of हे log नाही. log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x असतो रे. हा इंटिग्रेशन याचं येतं लॉग मध्ये. साइन ऑफ 1 upon cos y चा डेरिव्हेटिव्ह बघा, मी इथं लिहितो -1 upon Cos square. cos square. cos y into cos y चा डेरिव्हेटिव्ह Minus Cos sin. y चा Sin y. y. मायनस साइन y. ओके, हे रेडचं समजतंय ना अर्थ? हा ग्रीन कंटिन्यू करायचा आहे, और आहे. ओके, और हा तुम्ही असा पण सॉल्व्ह करू शकला असतं. हा मायनस मायनस गेला, हे काय आलंय? Sin. Sin x. sin x into Sin y upon cos square. अपॉन cos स्क्वेअर y. हा cos y इथं लिहिला आणि ह्याला एक अजून एक cos y जर मी सेपरेट लिहिला तर हे येतं sin x. हा tan y. Tan y. Sec y. sec y. The same answer you will get. Getting? I can't get it. In method I can't get it. Can you repeat? This is okay. This is the second method, ma'am. Or forget this method. Follow this one. Yes. I'm just telling this is another way to find out the derivative. ठीक है? तुम्हाला हा पहिली मेथड समजली आहे? 1 upon cos is equal to sec चा derivative. Follow this. Don't write this. Okay. Those who understood the first case, don't go with the second. Just I am telling without converting the trigonometry functions. Also, you can get by treating this cos y as f of x. Getting? Yes. Alla f of x. Yes, sir. एक example तुम्ही 3 to 4 way नि solve करू शकताय. You can solve one example 3 to 4 ways. त्यातला जो वे तुमचा आहे, जो तुम्हाला सोपा वाटतो, दॅट इज युअर वे. गेटिंग? हा मला वाटलं म्हणून मी सॉल्व्ह केले. याची गरज नाही की हे तुम्ही पण असं सॉल्व्ह करावं. लक्षात आलं हे? Yes sir, but short मध्ये second method सांगा ना. शॉर्ट मध्ये सेकंड मेथड हा जो आहे 1 upon f of x आहे मॅडम, तो डो बाय डो y ऑफ 1 upon x. हे आणि हे 1 upon f of x चा डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला माहिती आहे किती येतो? 1 upon f of x चा डेरिव्हेटिव्ह
इट इज -1 अपॉन f of x चा स्क्वेअर इंटू f डॅश ऑफ x असा येते. मग तुमचा f of x आहे इथं cos y म्हणून आला इथं 1 अपॉन cos स्क्वेअर y -1 अपॉन cos स्क्वेअर y आणि cos y चा डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज f डॅश तो येतो इथं मायनस साइन y. हे मायनस मायनस जातं आणि हे पुढचं सिम्प्लिफिकेशन आहे. साइन अपॉन cos y इज इक्वल टू tan y and 1 अपॉन cos y इज इक्वल टू sec y इथं पुटअप केलं. हा रिझल्ट यूज केलाय ना तिथे. ओके सर, थँक्यू. हा रिझल्ट यूज केला. हे रिझल्ट लिहून दिलेत मी सक्सेसफुल डिफरन्शिएशनच्या वेळेस, बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. Derivatives of result we have written in that. कम्प्लीट करा. असं होतं तसं दोन्ही वेळी सॉल्व्ह करू शकतो. जे सोपं वाटतं त्याला फॉलो करा. कम्प्लीटेड. Yes, sir. येस सर. चलो आता याच्या वेळेस कोणीतरी क्वेश्चन विचारला होता बघा. अजून एक एखादं एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. So that we can go for the next type. अजून एक एक्झाम्पल कन्सिडर करू. सपोज R is equal to ST मध्ये घेऊया. R is equal to ST म्हणलं ना मी. Yes, sir. T square plus 2TS plus हे थोडंसं कॉम्बिनेशन मध्ये एक्झाम्पल घेतोय. थोडंसं मोठं असेल. sin t into e raised to 2s प्लस. सर स्क्रीनवर टाईप नाही होते. होते sir. Okay, अरे sir. तुझा पीसी स्लो आहे, चेक कर. मोबाईलचा नेटवर्कचा इश्यू आहे. येस आय एम रायटिंग क्लिअरली. इट इज विजिबल फॉर ऑल. जस्ट वी आर चेकिंग व्हेरिएबल्स. Yes, sir. आता Yes, x sir. Sir. forget x now. The variables are going to be changed now as we are considering multivariables. Means there will not be fixed variables like y is a function of x. There will not be a case now. Variables are going to be changed now. U in terms of x y कसं पण येईल परत. आता हे r in terms of मी काय घेतलं, हे t आणि S. s. Yes, sir. तुम्हाला सांगितलंय कॉन्स्टंट कुठून तयार होतात, कुठून ते कुठेपर्यंत असेल. ए बी सी अप टू एल एन पर्यंत कॉन्स्टंट. त्याच्यानंतर इथून ओ कोण नाही युज करत, इथून चालू होतं पी क्यू आर पासून अप टू पर्यंत झेड पर्यंत. दीज आर माय व्हेरिएबल्स. ओके. इन जनरल म्हणतो मी. दीज आर व्हेरिएबल्स and these are my constants in mathematics. Remember this thing. Okay. General Yes. notation. For constants we are using up to a b c to element small, and for variables p q r to z. आता x आपल्याला कमी पडतायत. Number of variables we have to consider, so that we will start it from p q r. Yes. Okay. जोपर्यंत मल्टीव्हेरिएबल असेल ना तोपर्यंत असं नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स जास्त येतील. So try to identify the variables and the constants. Understood? Yes, Yes, sir. आता बघा, गिवन एक्झाम्पल लिहिलं सर्वांनी. आता जे Yes. काय रिसेंट लेक्चर मध्ये बघितलं, आतापर्यंत जी कन्सेप्ट बघितली हे सगळं याच्यामध्ये क्लिअर होईल. Yes, let r is equal to the function t square plus 2ts sin t e raised to 2s plus 5. This is my function. Just make the observation and tell me the function. R आहे तुमचा dependent is a function of TNS. Yes. x comma t is a function of two variables s comma t. So the derivative will exist as Do R upon do Do S. R upon do S. Do R upon do T. Do R upon do T. बरं ठीक आहे. dou r upon dou t. Dependent first with respect to independent derivative. Yes, या वेळी तुमचे डेरिव्हेटिव्हज एक्झिस्ट होतील. So let's try to find out the derivatives now. Therefore dou r upon dou s. Yes, in a function r. Yes, first try to find out how many terms containing the variable s. किती टर्म्स मध्ये व्हेरिएबल s आहे चेक करा अगोदर. Yes, किती टर्म्स मध्ये आहे? Two terms. सेकंड आणि थर्ड मध्ये आहे.
याचा अर्थ बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट आणि लास्टच्या डेरिव्हेटिव्ह 0 येतील. हॅलो, Yes. Yes, sir. by the meaning of dou r upon dou s, we are treating remaining variables means t. We have to consider t as a constant and derivative of a constant will be 0. understood. Yes, Yes, sir. 0 plus आता याच्यामध्ये बघा पहिल्यांदा जो कॉन्स्टंट आहे तो अगोदर लिहा. Yes, 2t. we are treating t as a constant plus this number 2. So 2t will be my constant and derivative of s with respect to 1. s. 1. 1. Yes, hope that you are getting my point. Yes, sir. डेरिव्हेटिव्ह मी परत रिपीट करतोय. पुढे जाऊन ही कन्सेप्ट आपल्याला एक्सटेंड करायची आहे. कुठे कंपोजिटला कंपोजिट इम्प्लिसिट टोटल डिफरन्शिएशन साठी पहिल्यांदा बेसिक क्लिअर असणं गरजेचं आहे. तर येस, एक मिनिट विथ रिस्पेक्ट टू एस मध्ये डेरिव्हेटिव्ह घेताना टीच्या टर्म सगळ्या कॉन्स्टंट ठेवायच्या ना. येस, आपण इथे सांगितलं की क्लिअर. हा चलो, आता यातला कॉन्स्टंट sin t into e raised to 2s. साइन टी कॉन्स्टंट. sin t. ही कॉन्स्टंट e raised to 2s चा डेरिव्हेटिव्ह E raised to 2 into 2. 2s into 2 या 2s चा डेरिव्हेटिव्ह as another than yes, other than yes term is there means e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह आपण घेतो e raised to x, पण e raised to 2x चा डेरिव्हेटिव्ह किती घेतो? E raised to 2x. E raised to s into 2. that logic. Okay, other than x हे other than आता इथे yes आहे म्हणून other than yes आलं की 2s चा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, प्लस 0. 0. If you simplify notation I will change. Yes, r to the suffix yes is equal to काय राहिलं 2t plus 2 times e raised to 2s sin t. Sin t. E raised to. okay, this will be my rs. तर पहिला नोटेशन डेरिव्हेटिव्ह का चेंज केलं बट तुम्ही? काय नाही, मला माझ्या पेनची शाई वाचवायची होती मला, दुसरं काही. म्हणजे ते डो आर विथ रिस्पेक्ट टू डो एस आर विथ रिस्पेक्ट टू एस असं लिहिलं तरी चालतं का? येस येस, नाही पुढे इतक्या वेळ लिहावं लागणार आहे की माझी शाई जास्त जाईल रे, म्हणून मी त्याला लहान केलं. नोटेशन्स आहेत ते फक्त, पुढे ना आपला भरपूर वेळ येतं हे असं सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर म्हणले किती वेळ लिहावं लागतं. हे बघा असं डो स्क्वेअर झेड अपॉन डो आर सपोज डो वाय असं आहे. एवढं लिहिण्यापेक्षा मी काय लिहिणार झेड आर वाय. येस सर, गेटिंग इट. काही नाही, फक्त त्रास वाचवण्यासाठी लिहितो, बाकी काही नाही. चलो आता जाऊया पुढे. सिमिलरली गो फॉर द नेक्स्ट. कुठला आपला आता dot. Door upon dot. which is equal to बघा पहिल्यांदा first as we are differentiating partially with respect to t we have to revise the again definition. That means we have to differentiate r partially with respect to t treating remaining variables. That means yes will be my constant. yes will be Yes, sir. my constant. आता t च्या टर्म्स किती आहेत अगोदर शोधा सगळ्या त्याच्यामध्ये. How many terms of t? 3. 3. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काही नाही तरी तेवढ्या टर्म्स एक्झिस्ट होतील, बरोबर आहे. Yes, sir. 3 टर्म्स म्हणजे 4 मधले 3 येणार आहेत म्हणजे कुठला तरी एक 0 होणार आहे. शेवटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 होईल, बरोबर आहे. Yes. नंबर आता डेरिव्हेटिव्ह t स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2t, sir. प्लस आता इथं दोन्ही प्रेझेंट आहेत. दोन्ही प्रेझेंट असताना पहिल्यांदा कॉन्स्टंट लिहायच्या अगोदर Yes. कॉन्स्टंट मध्ये 2 आणि yes लिहायचं. मी परत सांगतो कॉन्स्टंट मग t चा डेरिव्हेटिव्ह. येस, t चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू t 1 प्लस यातला परत 2 टर्म्स आहेत. yes e raised to 2s constant cos t. cos t. Plus 0. dou r upon dou t is equal to काय राहते बघा 2t plus 2s plus cos t into e raised to 2s. Getting? Yes. Yes sir. Yes. फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह क्लिअर झालं का बघा. Yes, sir. कम्प्लीट करा.
डेफिनेशन प्रत्येक वेळेस म्हणायचंच ते, रिपीट करत चला माइंड मध्ये डेफिनेशन ती, तेव्हा ते व्यवस्थित क्लिअर होणार काय करायचंय तुम्हाला. सर थेअरी मध्ये किती मार्क्सचा क्वेश्चन येतो हा? थिअरी मध्ये 3 मार्काला. आणि सेकंड थर्ड काढायला लावले तर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. हायेस्ट वेटेज 3 आहे मॅम. हायेस्ट वेटेज इज 3 मार्क्स. 5 मार्क्स एक्झाम्पल वेगळे. अजून मी एक्झाम्पल घेतले नाही बरं का, अजून फक्त सुरुवात केली आहे. एक्झाम्पल अजून घ्यायचे मला. ज्याचं डेरिव्हेटिव्ह स्ट्रॉंग आहे, ज्याचे कन्सेप्ट स्ट्रॉंग आहे, ते सॉल्व्ह तुम्हाला इंटरेस्टिंग आहेत एक्झाम्पल. नंतर एवढा पॉईंट सोडला तर उरलेले सगळे पॉईंट सोपे आहेत युनिट मध्ये. ठीक आहे. Yes. कम्प्लिटेड. Yes. ठीक. एक्झाम्पल नंबर आता नेक्स्ट 6 करा. नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करा वाटलंस. क्वेश्चन 2. verify for the following functions. Verify dou square u upon dou x dou y is equal to dou square u upon dou y dou x. Hello. For the following functions. For the following function. ठीक है. हॅलो. Yes. Yes, sir. आपण ते हे लिहिताना एकदा कोणीतरी म्हणलं होतं बाबा, हे यू एक्स वाय इज इक्वल टू यू काय ते झेड एक्स वाय इज इक्वल टू झेड वाय एक्स येतं का? हे काय आहे? यू एक्स वाय इज इक्वल टू काय? हा यू One. हे येतं की नाही आपण चेक करूया. कुठलंही फंक्शन घेऊन चेक करू आपण. ठीक आहे. शॅल वी फास्ट स्टार्ट नाउ. यू इज इक्वल टू, आता हे व्हेरीफाय यू इज इक्वल टू एक्स वाय असं सांगितलं, याचा अर्थ बाय डिफॉल्ट सेट झालंय की यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय. बरोबर आहे का माझं? Yes, Yes, sir. sir. Question only we can decide. The given example should be like this. U is a function of two variables x and y. बरोबर का बघा? Yes, sir. Q plus y cube plus 3axy. ठीक आहे. आलं का हे? रिटर्न. Yes, sir. Yes, sir. बघा example. Let u is equal to x cube plus y cube plus 3axy. Now for this a, what is about this a? Constant, sir. Constant. There will be only two variables. इथं वाटलंस परत एकदा u is a function of F of X and हे डिफॉल्ट फिक्स झालंय कारण क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन आहे. क्वेश्चन मध्येच गिवन आहे u is a function of x. ठीक आहे. आता डो u अपॉन डो x किती होतं सांगा. डो u अपॉन डो x. Differentiate u partially with respect to x, treating y as a constant. 3x. च्या टर्म्स अगोदर 3x square plus 3y. square plus 3y. ओके. 3ay. 3ay sir. 3ay. ओके गुड. हा आता झालं. आता बघूया आपली जुनी मेथड फॉलो करू. ज्यांचा आन्सर आलं त्यांचा आन्सर आलं. x चेक करतोय मी. x च्या टर्म्स किती प्रेझेंट आहेत बघायचं. पहिली टर्म मध्ये x आहे, दुसऱ्या टर्म मध्ये x आहे. मिडल टर्म मध्ये x नाही, याचा बाय डिफॉल्ट डेरिव्हेटिव्ह 0 होणार आहे. येस, विथ रिस्पेक्ट टू x ऍट द टाइम. ठीक आहे. आता मी डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला स्टार्ट करतो. दोन टर्म्स माझ्या एक्झिस्ट होतील. x क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह येतो 3x प्लस 0. आता 3axy xy दोन्ही प्रेझेंट आहेत, तर मी पहिल्यांदा कॉन्स्टंट लिहिणार 3ay आणि x चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट. बरोबर आहे का? हॅलो. Yes, sir. 3x plus 3ay. Yes, this is dou u upon dou x. Now what we want, dou u upon dou x आल्यानंतर परत एकदा विथ रिस्पेक्ट टू y घ्यायचंय त्याचा. तर मी याचा काय करतो, कन्सिडर
yes. Therefore direct consider करतो dou of, yes, red pen I will use for that. Dou by dou y of dou u upon dou x, dou by dou y of 3x square plus 3ay. इकडे काय चेंज होणार आहे? डो स्क्वेअर यू अपॉन डो एक्स डो एक्स डो वाय. पहिला माझा एक्स होता, परत नंतर मी वाय. एक पॅटर्न फॉलो करायचं. ठीक आहे. आता विथ रिस्पेक्ट टू वाय वी आर डिफरन्शिएटिंग दिस फंक्शन ट्रीटिंग एक्स ॲज अ कॉन्स्टंट होणार. बरोबर आहे. समजतंय का बघा हे? येस. Yes, सो दॅट दिस टर्म विल बी 0. 0. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. 3. 3a. लक्षात येतंय का बघा? Yes. Yes, sir. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हॅलो, क्लिअर आहे का Yes. बघा? Yes, Yes. sir. Any difficulty in the first part? No, sir. Now go with the second part. Now इथं परत एकदा लिहितो तो u. मी पिंक कलरने सॉल्व करतो वाटल्यास. u is equal to x cube plus y cube plus 3a xy. ठीक आहे. बघा बरं काय ते आता. 3y square plus 3x. डो u अपॉन डो y. विथ रिस्पेक्ट टू y घेतोय. y च्या किती टर्म्स प्रेझेंट आहेत बघा? 2. येस, टर्म्स प्रेझेंट आहेत म्हणजे एक कुठला तरी 0 होईल. राईट ऑन. स्टार्ट टू टेक डेरिव्हेटिव्हज. 2 टर्म्स मला फक्त पाहिजेत. y क्यूब चा डेरिव्हेटिव्ह 3y square आणि plus जसं 3 3 x X constant, y Y. the derivative with respect to y1. लक्षात येते का बघा? डो u अपॉन डो y 3y स्क्वेअर प्लस 3ax. आता परत स्टार्ट करतो विथ रिस्पेक्ट टू. आता काय घ्यायचं? x. डो बाय डो एक्स ऑफ डो u अपॉन डो y. येस, दॅट इज डो बाय Y. डो एक्स 3y स्क्वेअर प्लस 3ax. चेक करा. 3a sir. येस, हे वा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घेतोय. y constant. हा 0 झाला. 3ax चा डेरिव्हेटिव्ह 3a A. as it is x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 which is equal to, याचा मीनिंग येत आहे डो स्क्वेअर u अपॉन डो x डो y Y. is equal to किती आलं? 3a. Yes, 3a. This is equation number 2. From 1 and 2, give the conclusion. From 1 and 2, what is our conclusion? LHS. Equation 1 is equal to equation. Means what? Dou square u upon dou x dou y is equal to dou square u upon. Square u upon dou y into dou x. Yes, getting. Hello. Yes. This is our conclusion. Answer. Complete kar. Yes, for every function having two independent variables, this relation will holds for every function. ठीक है? uxy is equal to uyx हा होल्ड ही स्टेटमेंट होल्ड करते. लक्षात येते? Yes sir. Yes, sir.
Completed? Yes, sir. Yes. Second. U is equal to sin x plus sin y plus sin x into sin y. Let u is equal to sin x plus sin y plus sin x into sin y. डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकता का बघा आता. येस, फर्स्ट पार्ट मी डिवाइड करतो आणि कम्प्लीट करतो. येस, ux इज इक्वल टू u चा डेरिव्हेटिव्ह पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टंट, म्हणजे y Cos x. जी हा फक्त 0 येईल. ठीक आहे, cos x प्लस 0 sin sin y into cos y x. cos x. बरोबर आहे का? येस, दिस इज ux cos x, दोन वेळा cos x आला. येऊ दे सोडा. चला पुढे जाऊया. कॉमन येते सर, cos x नको, कॉमन काय येते, करायचं? 1 plus sin y. काय गरज नाही कॉमन घेऊन घ्यायची. डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला घ्यायला सोपं जातं ना. बस सेपरेटेड आहे बोललं सोपं आहे रे. तुला सेपरेट घेऊन परत दोन टर्म्स सेपरेट करा, परत ब्रॅकेट टाका. सिंपल आहे. सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह. ट्राय टू डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, uxy. विथ रिस्पेक्ट टू y घेताना x कॉन्स्टंट असेल ना. x च्या टर्म्स कॉन्स्टंट, cos x 0. मीन्स किती येणार? आन्सर सांगा मला. Sin What will- cos x cos Two. y, Cos y. yes, cos x cos y. बरोबर आहे का बघा. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. हे नोटेशन मध्ये हे बघा, मगाशीचं पेज किती भरून लिहिले मी, आणि हे इन शॉर्ट थोडं लिहिलं की लगेच होतं, म्हणून नोटेशन मी तसे यूज करतो. खूप जास्त लिहावं लागतं. येस, आता यू वाय कडे जाऊया. हा, इथे फंक्शन आहे y containing terms. How many terms containing y? 1 2. 2. दोन terms माझे एक्झिस्ट होतील. बघूया परत पुढचं. ठीक आहे, पहिला x आहे फक्त 0. 0. cos y, sin x cos y, येस, sin x cos y. cos y. uy is equal to, सिम्प्लिफाय लिहितो, cos y प्लस, Sin x into cos. चलो आता u y आहे आपल्याकडे, x घेऊया आता. Respect to x. 0. कोणचा डेरिव्हेटिव्ह 0 इथं. 0 plus cos x plus Plus 9. बरोबर का? इक्वेशन नंबर 2. कन्फ्युजन व्हायला लागलं का? विथ रिस्पेक्ट टू x घेतोय तर cos y माझा ऍज इट इज राहिला. बरोबर, cos y ऍज इट इज sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x. cos x. बरोबर, फ्रॉम 1 and 2. x y equal to Is equal y to. लक्षात येते का बघा. yes sir. येस, कम्प्लीट करा. सिंपल आहे खूप. तर आम्हाला ते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय विथ रिस्पेक्ट टू झेड वगैरे नाही ना विचारणार. मॅडम मी सांगितलं मगाशी व्हेरिएबल्स कुठून कुठेपर्यंत चालू होणार. नाही नाही, मी नाही तसं नाही म्हणत आहे सर. यू विथ रिस्पेक्ट टू वाय एक्स आहे, यू विथ रिस्पेक्ट टू वाय एक्स झेड असं पण येऊ शकतं का? येस, येणार ना मॅम. पुढं तेच आहे का म्हणजे? हो हो, पुढच्या सेशनला, या That's my सेशनला, question. पुढच्या सेशनला, या सेशनला 2 व्हेरिएबल बस झालं ना. पुढच्या वेळेस 3 व्हेरिएबलचं घेऊ. आजच्या पुरतं एवढं सफिशियंट आहे. समजते का? एव्हरी टाइम इट विल होल्ड्स uxy is equal to uyx for yes only 2 independent variables. Remember that is important.
लक्षात येतं, हे 3 व्हेरिएबलला होल्ड करणार नाही. मे और मे नॉट बी होल्ड. तर माझे क्वेश्चन लेक्चर मध्ये डिस्टर्ब तर नाही ना करत आहे? नाही मॅम, काय प्रॉब्लेम नाही. चला पुढे जाऊया. कम्प्लीट केले सर्वांनी? Yes, sir. आता एमसीक्यू ला कसे क्वेश्चन असतात बघूया आपण. ठीक आहे, लेट स्टार्ट ना. एक्झाम्पल नंबर 3 म्हणा, किंवा न्यू नंबर देऊ शकताय, काय पण म्हणा. नेक्स्ट एक्झाम्पल 3. फाइंड zx and zy for z is equal to sine inverse of x upon y. हा क्वेश्चन असणार. ठीक आहे, लेट what is our given function? Z is equal to sine inverse of x upon y. काय विचारलंय तुम्हाला? zx पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विचारले तुम्हाला, बरोबर आहे. फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह they have asked. Yes, now let's start. Zx, partial derivative of z with respect to x, treating y as a constant. As we cannot separate this x and y, as we cannot separate this function x and y, the terms x and y, treat this as f of x. Ala f of x mana, what will be the derivative? What will be the derivative? 1 upon under root 1. 1 upon under root 1 minus x upon y square. Okay, x upon y चा स्क्वेअर into काय राहिलं? 1 upon y. dou x of dou by dou x. X upon y. Hello. 1 upon y. हा बरोबर, ठीक आहे. पुढची स्टेप आहे ही, पुढची स्टेप आहे ती. ही इथपर्यंत समजलं का सर्वांना? येस. द डेरिव्हेटिव्ह of x 1 upon root of 1 minus f of x चा स्क्वेअर into f dash with respect to x आपल्याला घ्यायचं आहे. लिहिला, so that let's try to get the derivative. 1 upon root of 1 minus हे किती येणार आहे? x square upon y square into x upon y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x घेताय, कॉन्स्टंट काय असेल? 1 upon y. कॉन्स्टंट असेल 1 upon y, आणि परत डो बाय डो एक्स ऑफ x किती? 1. 1. क्लिअर फॉर एव्हरीवन? येस. Yes. आता इथं डिनॉमिनेटर मध्ये ह्याला क्रॉस मल्टिप्लाय करा, काय येईल बघा. हे 1 upon y square minus x square upon root y square आहे. रूट y square म्हणजे रूटच्या बाहेर y. बरं ठीक आहे, चल मी याला डिनॉमिनेटर मध्ये लिहितो, काय हरकत. रूट y स्क्वेअर, बरोबर आहे का? आफ्टर मल्टिप्लाइंग, क्रॉस मल्टिप्लाय केल्यानंतर इनटू 1 upon a, सॉरी 1 upon y as it is. This is zx. ठीक आहे, बरोबर आहे का बघा, which is equal to हा रूट y square means what? Y. Y, sir. Root y square means y, so that this y get cancelled. बरोबर ना? हा डिनॉमिनेटर आहे, हा शिफ्ट केला तर वरती न्यूमरेटरला जाईल, so that these 2y get cancelled. What will be my zx then? 1 upon under root y minus x. Yes, my zx will be 1 upon root of Y square minus x square. बरोबर आहे का बघा. क्लिअर झालं? Yes, sir. Yes, sir. Similarly zy सांगा बरं. हा 1 upon root of 1 minus पहिली टर्म नो चेंज into dou by dou y of X upon y. X upon yes x upon y. Derivative.
ह्याला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आता सांगितलं मी काय येतं y अपॉन रूट ऑफ, बरोबर आहे का? Y square minus X square. Yes, sir. येस. हा therefore हा x अपॉन y चा डेरिव्हेटिव्ह x into x minus into 1. y. पहिल्यांदा कॉन्स्टंट बाहेर घेऊ कोणी तर सांगितलं पण परत x कॉन्स्टंट डो बाय डो y ऑफ 1 1 by अपॉन 1 सांगा. हा xy आला अपॉन रूट ऑफ Y square. 1 अपॉन y चा डेरिव्हेटिव्ह. Minus 1 upon y square. मी तर 1 अपॉन 1 सांगितलं होतं y चा डेरिव्हेटिव्ह, मला ऐकण्यात आला होता. तसं येणार नाही ते, ठीक आहे. म्हणून तर मी सेपरेट लिहितोय. आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन हे कॅन्सल झालं, हा स्क्वेअर गेला. सो माय फायनल आन्सर विल बी ZY. Minus 1 upon root y square minus x square. Yes. Minus x upon X. y into y into under root y square minus x. Minus X. understood? Yes. Yes, sir. कम्प्लीट करा. अशा डेरिव्हेटिव्ह येणार तुम्हाला, 2 डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे. सर हम्म. सर ऑफलाईनची नोटीस कधी येणार आहे? ऑफलाईन ऑफलाईनची नोटीस आली का? कधी येणार आहे? हे मला नाही माहिती अरे कधी येणार. असेल तर ऑफलाईन बोलवतील. तसं काय सांगितलं का सीसीने तसं तुम्हाला? नाही सर, मॅम सांगत होत्या की 2 तारखेपासून चालू होणार आहे. ओरल कोण काय पण सांगतो. ओरलवर विश्वास ठेवायचा नाही रे. ऑन पेपर आहे का? तसे मुलांना म्हणजे मला वाटतं 3rd इयर आणि बीई Yes, sir. थर्ड इयर फायनल इयरच्या मुलांना युनिव्हर्सिटीने बोलवले बहुतेक. हाँ sir. तसं काहीतरी आहे, एक्झॅक्ट मला माहित नाही. पण मुलं दिसतात सकाळी कॅम्पसमध्ये दिसली मुलं थोडीफार होते कॅम्पसमध्ये. सर F-Y-B-Tech कधी स्टार्ट होणार आहे ऑफलाईन? ज्यांचे 2 डोस कम्प्लीट असतील ते येऊन ऑफलाईन लेक्चर अटेंड करू शकतात. कोण आहे? सुगंधी आहेत का? हा बट सर बसचं काय? बस आणि हॉस्टेल. बस नाही सांगितलं, तुम्हाला सांगितलं की टेलिग्रामला येणार नोटीस तशी असेल. येस. मी जरी म्हणलं बस आहे ही चालू होईल, काय फायदा नाही त्याचा. तसं ऑन पेपर नोटीस येते तुम्हाला, दोन्ही चालू होणार असतील. ठीक आहे. येस सर. कम्प्लीट झालं हे? Yes, sir. एक्झाम्पल कन्सिडर करा होमवर्क साठी. हे सॉल्व्ह करता येतील सर्वांना. Z is equal to tan inverse of x upon y. Find zx zy. Yes. सॉल्व्ह करता येईल ना हे? एक्झाम्पल नंबर Yes, sir. Yes, sir. 4 आहे 4. 4. काय ते tan inverse डेरिव्हेटिव्ह एनीवन? 1 upon 1 plus x square. 1 plus x. डेरिव्हेटिव्ह लागणार बरं का, ह्याच्यात फिक्स आहे, त्याच्यात काही पॉईंट नाही, लागेल इथे. ओके. 1 upon 1 plus x square, it is derivative of tan inverse x. Similarly, just by changing 5 and 6, z. Sin inverse of y upon x. Find zx zy का चेंज करू. u is equal to sin inverse of y upon x. तर क्वेश्चन असेल माझा ux and uy, and u is equal to tan inverse of y upon x. Find ux uy. Yes, these are the homework examples.
सॉल्व्ह करता येतील का बघा. हे सॉल्व्ह करून दिलेलं आहे मी, फक्त एक्स आणि वाय इंटरचेंज आहे. बरोबर आहे. येस सर. येस सर. टॅन साठी तुम्हाला ट्राय करावं लागेल. विदाउट रूट येतो टॅन, त्याच्यामुळे सोपं आहे सॉल्व्ह करायला. ट्राय करा. मी तर वाटल्यास d/dx ऑफ टॅन इनवर्स ऑफ f of x डेरिव्हेटिव्ह येणार 1/1 प्लस f of x चा स्क्वेअर इनटू f dash of x. अंडरस्टूड? येस सर. इट इज द रिझल्ट फॉर एक्झाम्पल नंबर 4 and 6. ट्राय करा. या 4 मधला एक फिक्स असेल एमसीक्यू ला. एक 4 एक्झाम्पल घेतले रिसेंट मधले 3, 4, 5, 6 फिक्स असेल ISC ला पण आणि युनिव्हर्सिटी एक्झाम मे बी सेटल नाही पण तरी पण फिक्स असणार. ठीक आहे, ट्राय करा ते. Shall we stop then? येस सर. Yes, sir. Within a minute. Total 3 roll numbers are absent. Tell me the roll number 2. 2 is here? No. 2 is here. No. 2. अजून कोण absent आहे? Absent roll numbers. बघून सांगा बरं. 34. 2, 34. One more. नाही 34 34 present आहे. अजून कोण आहे दुसरं? 60. 60 is absent. One more roll number. 38. 38. Okay, yes. 2, 38 and 60. Thank you. We will stop.